Es que no me había fijado, he visto quitar la culata, pero no me había fijado, a ver. Huge amount of unnecessary work, and Levi sold Claro, es the lo que bike dice for aquí. $1,000 when we didn't really experience. O-rings. Levi for El you have the Levi O-rings. que yo no sé qué le pasa en la cabeza, Un vídeo de 20 minutos de Kincade Pavich de la Suzuki. Por lo que he visto en la miniatura, el vídeo no lo he visto. Por lo que he visto en la miniatura, compré una Suzuki por $1.000, ¿no? Una 125 creo que he visto en la... Dice, los regalos son sorpresas. No sé, depende de qué regalo. Si es algo para poner aquí, podría ser. O te lo puedo decir ya. Como tú quieras, como tú quieras. Como tú quieras. También me lo pueden mandar, lo que sea, y abrirlo aquí en un directo y que sea sorpresa para todo el mundo. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Kincade Pavich. Guau, está guapa, ¿eh? Y yo, pero es que yo, cuando restauro otra moto, tengo que coger una que tenga una base así, tío, donde encuentra esta gente. Son dólares, ¿vale? Pero bueno, si fuera aquí estaría como si fuera en euros, digamos, ¿no? Aunque el valor de la moneda no sea el mismo, pero bueno. ¿Dónde encuentra esta gente una moto así por 1.000 euros? O $1.000 en este caso. Cago en la puta. Si una pastrana FMX te voy a mandar. Correcto, puedes mandármela si quieres. No hay ningún problema. Puedo ir yo por ella también si quieres, no te preocupes. Venga, vamos a verla. Guys, Suzuki RM125. If you're new here and you are unfamiliar with this bike, we made a video this spring of Levi blowing the bike up, and then we posted a video later in the summer trying to fix this thing. Both of those videos are linked in... Entiendo que es de algún amigo suyo algo ponía. A ver. Esta era la Suzuki RM125 de mi buen amigo Levi. 125. If you're new here and you are unfamiliar with this bike, we made a video this spring of Levi blowing the bike up, and then we posted a video later in the haciendo estallar la bicicleta. Voy a bajarle un poquito de voz. Luego publicamos un vídeo más tarde. Summer trying to fix this thing. Both of those videos are linked in the description if you'd like to get caught up to speed. As it stands right now, the bike runs, although very rough and only in first gear and neutral. Vale, ha dicho funciona más o menos, pero es muy difícil que entre la primera marcha. Os digo una cosa, a mí Suzuki, por ejemplo, es una marca que me gusta. Pero las 125, tío, tenían ahí un mal generalizado en la caja de cambios, tío, que eran una puta mierda normalmente. Pero las de las últimas, la última añada, último modelo, las anteriores eran duras de cojones, pero estas, tío... Por ejemplo, con Jorge Zaragoza, un día así hablando tal, que me dijo, tío, pues me hizo una pregunta, no me acuerdo de qué. Oye, tengo la 125, esta que yo te dije, con la que yo corrí no sé qué, tal. Y me dice, pero es que la moto no va bien, porque una vez estuvimos un rato hablando. Y me dice, bueno, se la deja un primo mío y el problema es que no le entran las marchas. Digo, ya. Digo, es común de Suzuki. Ya te digo yo que has partido el piñón de la segunda o tercera, pero de la segunda, segurísimo. Y bueno, el tema que yo le dije, no te va a ir bien porque claro, era una moto de... No recuerdo qué equipo era, de un equipo bueno. Claro, el motor preparado a conciencia, a full, todo, con la centralita, toda la electrónica y tal. Y cuando el equipo se la dio, la electrónica la pusieron la de casa. O sea, el motor sigue preparado, pero con la electrónica de casa. La moto una puta mierda, no va. Pues claro, todo el motor estaba hecho a esa electrónica y todo en conjunto. Yo se lo dije, digo, tío, es que no... Es que la carburación y tal, la moto no termina... Digo, no, digo, si es que no te va bien, por mucho que la carbures bien. Digo, esa preparación de motor no está hecha para esa electrónica de serie. Pero bueno. Estamos acelerados. No bueno. So with the CR250 build complete, I finally... Lo ha dicho en español, ha dicho, no bueno. No bueno. Have some time to tear this bike back apart and see if we can get this thing running and shifting once again. Also, if you would like to see the CR250 in person, it is currently at Yellowstone Motorsports in Bozeman, Montana. You can enter for a chance to win that bike through December 14th. I've watched Levi shred this bike way harder than anyone should be capable of. Seriously, I love 125s, and he offered for me to ride this thing once. I rode it for about 30 seconds and said, get me off of this thing. It was poorly tuned, the brakes sucked, the clutch sucked, the foot pegs sucked, yet Levi still managed to somehow smoke me while I was on my KTM 350. So, props to Levi.
He told me when he sold me the bike for $1,000, it was under the condition that he gets to ride it one more time before I sell it. Let's get this thing back. Le dijo, te la vendo por $1000, pero la condición es que antes de que la vendas, tengo que volver a rodar una vez con ella. Back up and running so Levi can wreak havoc on it one last time. And let's see how long it takes to have the motor on the workbench. Tener el motor... anuncio. Te va a ser un regalazo, tío. Mamones, no me pongáis los dientes largos. No me pongáis los dientes largos. Push past your limits. Hombre, lo que es sacar un motor realmente no se tarda nada. Yo me acuerdo cuando me llegó la Cagua 500, que me vino súper tarde, no sé, eran las 11 y pico, las 12 de la noche. Y a las 2 de la mañana tenía el chasis pelado. No me pudo aguantar. Pero pelado, el chasis pelado en el caballete. Lo que es sacar un motor no tarda prácticamente nada. Rato. Lo que es el motor, ya te digo, yo es que la dejé en el chasis pelado, rueda, basculante, mieleta, todo. Desmontado, clasificado, guardado y tardó un par de horas. O sea que lo que es sacar el motor así, comments of how long you think that took 45 to get the minutos. motor on the bench. 21 minutes and 12 seconds from when I started turning the first bolt to now. Anyone who's afraid of having to rebuild your two-stroke, it takes 20 Venga, minutes Pablo, to pull the vamos motor. hablando. Also, I consider Levi to be really great at a lot of things, but clearly wrenching is not one of them. There were a lot of questionable things done during reassembly of that bike. Subframe bolts finger tight, the carb wasn't even tightened into the boot at all. That man can twist a throttle, but I don't know that he can turn a wrench. But that's Dice okay. que tenía muchas cosas sueltas en el carburador apretado, pues coño. A lo mejor no arrancaba también por eso. Podía entrar toma de aire. Bueno, esa que estaba acelerado por... Claramente parece ser una toma de aire. Bien sea o por el carburador, o por el filtro, por donde sea. I think. I say that as I'm the one who helped him rebuild this motor and it's stuck in first gear. So let's see if we can figure it out. Engine cases split once again. I thoroughly inspected the transmission for the 5th time. I made sure every gear was ordered correctly, every washer was accounted for, and there were no damaged components that I had overlooked. I ordered all new shift forks as I received this comment that made me think the shift forks, or at least one of them, must be the culprit. Visually inspecting them really wasn't all that helpful, and I don't have a dial indicator, but there are only so many factors that could cause a transmission not to shift. This seemed like the most likely place to start, so I reinstalled the transmission and replaced all 3 shift forks. I temporarily Vale, va a hacer una prueba porque los piñones en principio no estaban rotos. Va a hacer una prueba con las installed the horquillas, ¿no? other Del case cambio. half to see if I could get the transmission through all 6 gears. I was indeed able to, and I ordered a new set of gaskets to actually bolt the case halves back together. I won't be fully certain of the shifting until the bottom end is torqued, but the fact that I could get it to shift through all the gears is certainly forward progress. Vale, entonces parece que era de las horquillas.
New gaskets have arrived, and while I'm still waiting on a couple components, including a clutch basket, because you saw how gnarly that notching was, we've at least got a new center case gasket, which means I can bolt these case halves together again and torque them down, and then make sure the transmission shifts. Fingers crossed that those shift forks solve the problem. I installed the center case gasket, lubed up the transmission, and installed the left Parece ser que se van a hacer la horquilla del cambio. Va a tener suerte. case half. I have not been dentro de lo torquing malo, these bolts because a lot no of es the muy threads malo. are on the verge of stripping. So I feel more comfortable Kincade, tightening these bolts by dale con feel el in UTI this cerrado, case. mamón. The threads for this bolt were completely stripped out, so Levi and I slapped a washer and a nut on the back side of a longer bolt. Janky fix, but we weren't going for pretty solutions at the time. Well, guys, Bien. No, first in neutral. no. What could I possibly be missing? I don't know right now. But I'm gonna split these cases again, and we're gonna figure it out. After many helpful suggestions from Luke over at Fathead Racing, Cameron Niemela, my dad, and some of my followers, I revisited this engine with a clear head and a determination to find the root of the problem. After splitting the cases again, I completely disassembled the transmission once again, and this time I measured all of the washers with a set of calipers to make 100% Medí toda la arandela con un juego de pinza para asegurarme sure that everything was in the que todo correct estaba en order. orden. I was meticulous with my inspections and reinstalled the transmission after finding absolutely nothing of concern. I Y also eso es frustrante, ¿eh? Que te diga, vale, lo reviso toda a conciencia. Está todo perfecto. ¿Por qué coño no funciona? finally decided to Pero heat algo coil falla, the pero damaged thread in the es muy case to frustrante. make this engine look ¿Dónde a está little metiendo el more helicóptero? presentable and make sure that portion of the Ah, para case la is rosca esa que actually estaba tight. dicho antes, vale. With nothing of concern to note regarding the transmission, I shifted my attention back to an area that I had previously counted out as a possible culprit, the shifting mechanism itself. So I think I may have figured it out, and if I Pero digo yo, si todos los piñones están bien, las arandelas están bien, han montado las guías estas nuevas, las de esta leche, ¿no habrá algún problema en el selector? ¿En alguna cosa? Algo del selector, el muelle, algo, yo que sé. did, I've been looking in the wrong place A ver, the he estado whole buscando el time. lugar I've equivocado taken the todo el transmission tiempo, he apart desarmado so la many transmisión times it's unbelievable. tantas veces que es I cannot increíble. find a single thing that concerns me cosa que me in the preocupe. transmission, the shift forks, the shift Las fork horquillas, no me rods, salía la the palabra. transmission shafts, Las varillas de the la horquilla, drum, los ejes. all looks good. So I Todo está bien. finally came back to the Así que shifting finalmente mechanism viene here a and ver took el it all mecanismo de apart. cambio, lo que te estoy diciendo, el selector, tío. ¿Algún problema en el selector? And we've got this guy Eso right está here, como the marcado shift ahí, ¿no? cam stopper. And what do you know? When I started inspecting it a little more closely, I think it's got a little bit of a bend to it. Tiene como un roce ahí. Me habéis dado cuenta y dice, parece que tiene un poco de curvatura. Hombre, no sé qué curva tendrá originalmente, pero tiene como un roce ahí. And you can see a point ¿Lo ves? right here Si hay un roce, no es buena señal. Con algo ha where dado. this has clearly been making contact with something that it should not be. Not to mention there should be a washer right there that was not installed. I'm not sure if I overlooked Una arandela que no estaba puesta. Vale, muy bien, Live, ¿no? ¿Cómo era su amigo? Live, ya. that upon first assembly or lost it, but that is something I should definitely be better at, as I know that needs a washer. Since I was super curious Que if fue I él, had ¿no? just Lo otra vez. overlooked this, I went back Fue to el mismo, footage from pues the él initial se ha comido el teardown, and problema. Ahí as it está la turns arandela, out, ¿no? I have never removed this stopper until now. In my head, I must have figured, well, that doesn't need to come off for a transmission problem, which was true as a couple gears did need to be replaced, but it's a lesson learned in inspecting everything during a motor teardown after a failure. I think it is quite possible, I may even go as far as to say probable, that this is the culprit of all of our problems. We'll get one of these and that washer ordered and see if this couple hours of brainstorming and looking thoroughly que through probablemente parts ese sea el will problema. pay off. Tiene But todas las waiting on papeletas. that part does not mean a total halt in progress. These fork seals are absolutely oozing fork oil. This poor está eso, steel loco? frame could definitely benefit from a little protection. And this rear brake line was mounted upside down, so it's got a pretty nasty kink right there that I don't trust. The Pro X carburetor rebuild kit, these fork seals, and the frame guards came from Prime MX. Get a couple fresh stickers and a handwritten note. No better customer service than Prime. And this rear brake line is simply used from eBay. I would have bought a new one, but I actually couldn't find one.
aside from direct OEM, and they were pretty expensive, this will get the job done. Eso está para darle un entierro digno. Nada como empezar mi día Brown. con una afeitadora Afeita, bueno, Brown. mañana Con me la voy a nueva afeitar. serie Ya 9 hoy no. Pro consigo un afeitado Ya más hoy cuando termine eficiente, el más maestro, me pongo en rápido la y cama. más suave en cada pasada. No importa Venga, si es tío, con que barra no 1, me interesa mucho. Yo soy más de cuchilla. Brown. Ya. Venga. ¿Qué hace? Otro anuncio. Greenpeace. Venga. No porque estáis. No nos dejéis este circuito. Ir a la mierda. La música no sé si tendrá copy, ¿vale? Así que... Ah, pero no lo he entendido bien. Había entendido que había comprado uno en eBay. Es que ha comprado este que es original en eBay, ¿no? Pero está usado, claro. O sea, la rueda está... La rueda le hace falta un buen centradito, ¿eh? Oye, ¿no va a pintar el chasis ni nada? Con lo fino que es este tío haciendo las cositas. Porque la irá a vender en plan... En plan, vamos a echarla a andar y la vendemos. Yo haría lo mismo también, la verdad. Si es para vender, pasa... La pones en condiciones, pero a lo mejor la estética... Bueno, depende de lo que quieras sacar también. Siempre la va a vender... Joder, no tires aceite, madre mía. Si la haces a conciencia, siempre en principio la vas a poder vender un poquito más cara. Debería. A mí me gusta cómo hace los vídeos en Kincade, Me gusta. Well, it is midnight. I just finished a hockey game, but parts arrived today, and I have to figure out if my theory is correct or not. Old, new, so I was indeed correct about the... A ver. Sí, tío, está tocada, ¿eh? Fijaros, mira, aquí está un poquito separada. Y aquí hace curva, da aquí. Y fijaros aquí. Está muy doblada. Está muy doblada. Bend. Look at that, and look at that. I was joking with my brother that if this doesn't work, I'm just gonna make a shiftless cart. It's like a shifter cart, except it doesn't shift. It'll have first gear only. Please shift. Es decir, no funciona con la primera nada más. Ahora sí va a funcionar. ¿O no? ¿No? ¿En serio? This has to be a joke. Esto tiene que ser una... Sick joke. No Oh. funciona. So there were a lot of factors contributing to this engine not shifting. First of all, the blown up transmission. That was important. Pero eso de la otra vez, ¿no? The fact that this was bent, I do think was important, but it hurts. It hurts for me to tell you what I'm about to tell you. I really debated just saying this was the culprit, este era el culpable. but there's more to it. Pero hay más. Parece que se desplaza, ¿no? ¿O no? My mother shifter Mi palanca was de hitting the cambio, mother madre, está... case. So now you guys are probably sitting there like, did I Pero tío, Nain, ¿qué tal? Te está volviendo loco ya y ahora es la palanca de cambio. Tírala, eso vale 20. really just watch this whole video over a shift lever that was too low? And I'm thinking the same damn thing. ¿Te acabo de todo esto por una palanca de cambio? Sí, ahí las cago. Like, what the f? The crazy thing about this
is there's no way Levi's shifter No, pero was this la de esta no estaba bien. No estaba bien. ¿Lo has visto esta tarde? Muy mal. Lo tenías que haber visto aquí. low. The only other thing that makes this possible is the shift shaft was missing a washer behind it. That washer, in turn, pulls this shift shaft back into the case about a millimeter. So, by fixing that missing washer, that millimeter might be just enough to cause this bent old shifter to hit the freaking case. Oh, you can't help but laugh. But it just goes to show you need to look at Lo que every estamos diciendo muchas veces, te vuelves loco con lo que en principio... Ahora voy a contar una anécdota que me pasó a mí con las freaking reassemble this thing. Not tonight though, I'm going to bed, man. So I had to go back to old footage and see where this shifter was placed. You can see here, before the initial teardown, this is where the shifter was located. And with the shift shaft washer, it still won't upshift here. So my theory about the washer is correct because we know the bike used to shift here. And you can see here, when Levi reassembled the bike, he installed the shifter even a notch higher, which gave it no chance to upshift. This is a ridiculous thing to overlook, but I've never seen a shifter hit the case like this. It's always been the ignition cover, so I didn't even think to inspect right there. Additionally, during the final assembly, before Levi put the bike back together, I did get it through all 6 gears, but it was rough. The roughness, I believe, was due to that bent drum stopper that I replaced, as now the shifting is quite smooth. So, I went through a huge amount of unnecessary work, and Levi sold me the bike for $1,000 when we could have just tilted the shifter down, but it did result in fixing a Y te vendió la moto por $1000 y simplemente con haber bajado la palanca de cambio hubiera solucionado el problem problema. that we didn't really know existed. Either way, far too much time spent, but huge learning experience. If you're wondering what you're watching right now, I pulled the cylinder head to find no O-rings. We were incredibly lucky that the bike didn't allow coolant into the crankcase and blow up. Levi forgot the O-rings when he installed the top end, so I went to the box of Y le vi que le pasa en la cabeza. Dice, lo olvidó esto, la arandela, la tal. Dice, olvidó, lo pone aquí. And blow up. Olvidó. Levi forgot the Mira, Levi se olvidó de la junta tórica de la culata. Tío, ¿qué le pasa a Levi en la cabeza? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese hombre? Claro, no tenía junta, yo no me he fijado, pero lo he leído, a ver. A ver. I put the bike back together. I did get it through all 6 gears, but it was rough. The roughness, I believe, was due to that bent drum stopper that I replaced, as now the shifting is quite smooth. Es que no me había fijado, he visto quitar la culata, pero no me había through fijado, a a ver. huge amount of unnecessary work, and Levi sold me the bike for $1,000 when we didn't really experience. O-rings. Levi forgot the O-rings. Que yo no sé. Y el carburador me dijo que estaba flojo, que no estaba apretado. Y su chasis. Lo veas chiquitito, ¿eh? Esta puesta a punto es muy buena opción para venta. Sí, al final, si lo que quieres venderla, es lo que hemos dicho. Si, a ver, si quieres hacer una restauración a full como la Honda, pues no, o sea, no. Pinta el chasis y tal y cual. Pero para ponerla al día y venderla, está perfecto. Choke on. Let's see if she fires.
Kincade, acuérdate que ya te regañó un vecino. Tú verás que se la va a liar. Segunda marcha. Tercera. Cuarta. Quinta. Sexta. Sixth gear, fifth, fourth, third, second, first. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. I'm back, baby. I can't believe it's been Bang, such a bang. day. It actually shifts really nice. I have ridden this and it never shifted this smoothly. What we fixed was undoubtedly important. Let's go. Pues ya estaría. What a roller coaster of a project this has been, but the old RM125 is back, not only running, but shifting. And although I can't help but feel a little bit embarrassed about what the solution was, once again, I learned something and I didn't quit. I'm a man of my word, so I might have this bike for a while, as winter has arrived here in Montana, so Levi may not get the chance to ride it anytime soon, but he will get one more ride on it. There is now just 1 week until I select a winner for the CR250, so if you would like to enter for your chance to win, it is a great way to support me and my channel, as well as have a chance to win a badass two-stroke. If you would like to get yourself entered, you can do so on my website, kincadepavich.com, and that link is in the description below as well. Tiene una página web, Canadabet. Recordármelo, canadabet.com. I have some awesome projects in the work to end the year and move into...